Assalamu alaikum. I am Muhammad Ishan Arifin Hussain and I welcome you all in today's lecture. Uh, Previously, in our lectures of embedded systems, we have seen the definition of embedded system. Why do we need embedded system? How can we implement embedded system in real life? And which kind of hardware and software we typically use for our embedded system to work with. So, and in the previous lectures also, we have discussed about microcontrollers, why we prefer microcontrollers for most of the embedded system as the brain of the embedded system. And actually, we choose microcontroller because um, mostly the microcontroller is task specific, and of course, it is cheaper than the general microprocessor. So microcontroller has many pros over the microprocessor in some constrained environment like embedded system. So mostly in most kind of scenarios, embedded system use microcontrollers to implement its code. So and embedded system not has not only microcontrollers. Embedded system has sensors, actuators. Sensors are used to perceive data from the environment, and actuators are used to effect on the environment, and actuators are used to implement the code and implement the instruction it gets from the microcontroller or it gets from the CPU. Actuators are there for implementing the code and bring change into the environment. So one embedded system consists of many things. So it consists of electrical hardwares, consists of sensors, actuators, many kind of sensors, many kind of actuators like motors, and it has the microcontroller as its brain in most of the time. So there are many kind of microcontrollers you can use for embedded system. For example, in our Arduino board. We will use Arduino board as we have seen in the previous lecture. We have seen the definition of Arduino board. Why we'll use Arduino board as our learning curve in this embedded system course. And actually, it has many pros. It is cheaper and it has all the attributes, all the characteristics of an embedded system, SOC, system on chip. And using the Arduino, you can actually implement some very exciting embedded system easily using your C program and using your little knowledge of hardware. You can implement some good embedded projects using Arduino. So the Arduino board has actually, we were discussing about the Arduino Uno. Arduino Uno has actually two microcontrollers. So one was Atmega 328. This 8 in the model number of the Atmega uh, reflects to the 8-bit. So we can call it the Atmega 32 microcontroller with 8-bit. So this was the main microcontroller of the Arduino UNO board, and this board has actually another microcontroller which we will not discuss, but that was also the from the Atmega family. So uh, in this lecture we'll dig deep into the architecture and system of the Atmel Aviar family of microcontrollers. So this Atmega actually is from the Atmel brand microcontrollers. They are not ARM. So we use the ARM chips for actually some famous systems like famous devices. They use ARM processors like Intel and you know Apple iPhone. They use ARM chip like as Samsung. They use ARM chips, but in most of the microcontrollers, the Atmel chips are getting Atmel Aviar chips. Actually, Aviar chips are getting famous. So Arduino uses this Atmel
microcontroller is this Atmel chip. So this is turning to be a famous brand for chips. All right, so before digging deep into the system, let us remember some of the concepts from DLD. I know most of you are done with your microprocessor course and computer architecture course, but don't worry, you don't need that details into this course. But most of you are done with the DLD course too. So we'll just just go through briefly and about the systems, but just for your convenience, I am describing the DLD part. You don't need them actually that thoroughly. Just try to understand these things. So one here we can see two terms. One is flip flop and another one is register. So do you remember what is flip flop? Flip flop আমরা ইনপুট দিতাম এবং ফ্লিপ ফ্লপ আসলে কি করতো? একটা ফ্লিপ ফ্লপ হচ্ছে এক বিট স্টোর করতো। তো উই ক্যান ইউজ ফ্লিপ ফ্লপস ফর স্টোরিং ওয়ান বিট। এটা হচ্ছে একটা ডি ফ্লিপ ফ্লপের চিত্র দেওয়া আছে। ডি ফ্লিপ ফ্লপ মনে আছে, এখানে আমরা ডিটা দিতাম এবং কিউ এ আউটপুট পেতো। কিউ প্রাইমে হচ্ছে গিয়ে আউটপুটটা উল্টা। সো ডেটা যদি দেই আমি জিরো, কিউ জিরোতে জিরো স্টোর করবে এবং কিউ প্রাইম কিন্তু ওয়ান দিবে, মানে যেটা কিউতে স্টোর হবে তার উল্টা থাকবে কিউ প্রাইমে। সো এটা এটাতে জিরো জিরো স্টোর করি, এটাতে পাবো ওয়ান, এটাতে ওয়ান স্টোর করলে এটাতে পাবো জিরো, এরকম ছিল। সো ডেটা যদি দিতাম আমরা জিরো, তাহলে স্টোর হইতো জিরো ডি ফ্লিপ ফ্লপের জন্য। ওয়ান দিলে স্টোর হইতো ওয়ান, কিছু না দিলে আগেরটাই থাকতো, কিছু না দিলে কিউটিটাই থাকতো। সো ডেটা যদি নাও দিত আগেরটা এক বিট স্টোর হয়ে থাকতো। এটাই তো প্রিন্সিপাল ছিল ফ্লিপ ফ্লপের। এন্ড ইফ উই রিমেম্বার দ্য রেজিস্টার, আমাদের সিপিইউ তে কিন্তু সিপিইউর যে সিস্টেম সেখানে শুরুতেই মেমোরির যে হায়ারার্কিটা আমরা যেটা দেখেছিলাম, মেমোরি হায়ারার্কিতে প্রথমে কিন্তু রেজিস্টার, এরপর ক্যাশ, এরপর হচ্ছে র্যাম। তো রেজিস্টার সবচেয়ে ফাস্টার ওয়ে টু স্টোর ডেটা। তো সব সিপিইউ তেই নিজস্ব রেজিস্টার থাকে। তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি ফোর বিট রেজিস্টার। রেজিস্টার গুলো আসলে কিভাবে গঠিত হয়? অনেকগুলো ফ্লিপ ফ্লপ একসাথে কম্বাইন করে কিন্তু রেজিস্টার গঠিত হয়। এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছি চারটা ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে ফোর বিট, চারটা ডি ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে একটা ফোর বিট রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে। এবং উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট many types of registers like for example shift register in your uh, in your DLD course. So register অনেকগুলো ফ্লিপ ফ্লপ একসাথে মিলে কিন্তু আসলে আমরা রেজিস্টার তৈরি করি এবং ওখানে ডেটা স্টোর করতে পারি। তো আচ্ছা, এখানে আমরা একটু দেখি যে